विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 11वी इंग्रजीमधील अ मिडसमर नाईट्स ड्रीम या नाटकावर आधारित काही प्रश्नोत्तरे व ब्रेनस्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटीजचा अभ्यास करूया. तुमच्या वार्षिक परीक्षेमध्ये या नाटकावर आधारित 2 प्रश्न एकूण 4 गुणांसाठी विचारले जातात. क्वेश्चन नंबर 5C हा मिडसमर नाईट्स ड्रीम या टॉपिकवर आधारित आहे. चला तर मग काही महत्त्वाची प्रश्नोत्तरे आता आपण पाहूया. Name the characters from the play A Midsummer Night's Dream. We may classify all the characters into 3 categories: Athenians, fairies and mechanicals or workers. तेव्हा सुरुवातीला पाहूया कॅरेक्टर्स फ्रॉम अथेन्स की ज्यांना म्हणतो आपण अथेनियन्स. थिसियस इज अ ड्यूक ऑफ अथेन्स. हिप्पोलिटा इज द क्वीन ऑफ अमेझॉन्स टू बी मॅरीड टू द ड्यूक. हिप्पोलिटा ही अमेझॉनची राणी आहे आणि तिला युद्धामध्ये थिसियसने जिंकलेले आहे आणि 4 दिवसानंतर दोघांचा विवाह समारंभ होणार असतो. एजियस, हर्मियाज फादर. हर्मिया इज द डॉटर ऑफ एजियस. शी इज इन लव विथ लायझँडर. लायझँडर इन लव विथ हर्मिया. डेमेट्रियस इन लव विथ हर्मिया. हेलेना in love with Demetrius. She is Hermia's best friend. यानंतर पहा fairies who live in a forest. Oberon, king of the fairies. Titania, queen of the fairies. Puck or Robin Goodfellow. He is a mischievous fairy with magical power. नंतर पहा तिसरा ग्रुप workers or mechanicals. Nick Bottom is a weaver. Peter Quence is a carpenter. Francis Float is a bellows mender. Starveling is a tailor. नाटकामधील ही प्रमुख पात्र आहेत. टेक्स्टबुकमधील ब्रेनस्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटीज पाहूया. ओपन युअर टेक्स्टबुक पेज नंबर 172. Activities based on characters. Choose the odd one out. या ठिकाणी तुम्हाला एक शब्दांचा ग्रुप दिलेला आहे किंवा पात्रांचा ग्रुप दिलेला आहे. यापैकी वेगळं कॅरेक्टर तुम्हाला ओळखायचं आहे. बॉटम, मॉथ, मस्टर्ड सीड, कॉबवेब. या 4 कॅरेक्टर्सपैकी बॉटम हे वेगळे आहे कारण मॉथ, मस्टर्ड सीड आणि कॉबवेब दीज आर द फेरीज. ही पर्यांची नावं आहेत. तर बॉटम इज अ वर्कर. ही इज अ व्ह्युअर. सो बॉटम इज ऑड वन आउट. नंतर पहा फ्लूट, स्नग, क्वेन्स, कॉबवेब. या 4पैकी कॉबवेब इज डिफरंट. कॉबवेब इज अ फेरी अँड रिमेनिंग 3 आर द वर्कर्स. Match the columns. In column A, we see the list of characters. In column B, information about the characters is given to us. Theseus, you know, he is Duke of Athens. Titania, she is Queen of the Fairies. Puck, his nickname is Robin Goodfellow. Hippolyta, she is queen of Amazons. Cobweb and moth, these are the fairies. नंतर पहा पुढची ॲक्टिव्हिटी. ड्रॉ अ कॅरेक्टर स्केच ऑफ ओबेरॉन ॲज अन एनिमी ऑफ हिज वाईफ बट अ फ्रेंड ऑफ द लवर्स. नाटकामध्ये ओबेरॉन जो की आहे पर्यांचा राजा आणि टिटानिया जी की आहे पर्यांची राणी, दोघांमध्ये भांडण होतं. आणि जरी दोघांमध्ये भांडण असेल तरीसुद्धा हा जो राजा ओबेरॉन आहे, किंग ओबेरॉन, ही इज अ फ्रेंड ऑफ द लवर्स. नाटकातील जे काही लविंग कपल्स आहेत, हर्मिया, लायझँडर, हेलेना, डेमेट्रस, यांच्यासाठी ओबेरॉन प्रयत्न करतो. मग याचे उत्तर पहा. ओबेरॉन, द किंग ऑफ फेरीज, इज अँग्री विथ हिज वाईफ टिटानिया because she does not hand over the control of the Indian boy whom he wants. Oberon determines to get the boy.
He sends Puck, who is a mischievous fairy, to obtain the love potion. Titania loves ass-headed bottom because of the impact of the magic love potion. She also gives the Indian boy to Oberon. Oberon feels guilty and reverses the magic. Oberon is also a friend of the lovers. He sees Helena's distress and sends Puck to help the couple by using the magic love potion. He tries to get the right girl to the right man. यानंतर पहा पुढची ॲक्टिव्हिटी. कमेंट ऑन द लव्हिंग पेअर ऑफ लायझँडर अँड हेलेना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑफ डेव्हलपिंग देअर character sketch. You know, Lysander, a young man of Athens, loves Hermia. Lysander falls in love with Helena due to Puck's mistake. Demetrius, too, falls in love with Helena. Both the men were in love with Hermia, but now they were ignoring her. Helena was shocked and thought that the three lovers are mocking her. Lysander loves Helena temporarily because of the magic of love potion. Here, Shakespeare shows that the feeling of love is more powerful than loyalty and friendship. आता आपण पाहूया ॲक्टिव्हिटीज बेस्ड ऑन सेटिंग. करेक्ट द गिवन सेंटेन्सेस विथ जस्टिफिकेशन. द प्ले इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली अ पार्ट ऑफ द वूड्स. इथं आपण सांगू शकतो द प्ले इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली अ पार्ट ऑफ द वूड्स. द इन्सिडंट्स आर हॅपन्ड इन डिफरंट पार्ट ऑफ द वूड्स. दुसरी ॲक्टिव्हिटी पहा. Since there is a reference of the Indian boy, there are some scenes from India too. इथं आपण सांगू शकतो no, there are no scenes from India, though there is a reference of the Indian boy. पुढची ॲक्टिव्हिटी पहा. The characters are a part of the stage setting. How does this reflect when the characters of the play range from the Duke and the Indian boy टू द फेरीज. नाटकामध्ये अनेक प्रकारची पात्र आलेली आहेत, जसे की ड्यूक, अनेक पऱ्यांचा संदर्भ आलेला आहे, तसेच देर इज अन इंडियन बॉय. यासंबंधी आपण उत्तर सांगू शकतो द कॅरेक्टर्स आर अ पार्ट ऑफ द स्टेज सेटिंग. द प्ले इज सेट इन एन्शियंट अथेन्स अँड द वूड जस्ट आउटसाइड इट. देर आर मेजर 3 ग्रुप्स ऑफ कॅरेक्टर्स. द अथेनियन्स म्हणजे हे अथेन्समधील पात्र आहेत. थिसियस, हिप्पोलटा, एजियस, हर्मिया, लायझँडर, हेलेना, डेमेट्रियस. दीज आर द अथेनियन्स. फेरीज इथं आपण सांगू शकतो ओबेरॉन, टिटानिया, पक, मॉथ, कॉबवेब आर फेरीज. देन देर आर वर्कर्स. निक बॉटम, पीटर क्वेन्स, फ्रान्सिस फ्लूट. These are the workers or mechanicals. There is also a reference of an Indian boy adopted by Titania. Now in this way there are characters from different places. यानंतर पुढची ॲक्टिव्हिटी पहा. What changes in the stage setting would you suggest? याचं उत्तर आपण सांगू शकतो द प्ले अ मिडसमर नाईट्स ड्रीम has magic, fairies, dreams, love potion, and the situation of chaos. The wood is the best place to show all these things. I think there should not be any change in the setting. नंतर पहा पुढची ॲक्टिव्हिटी. कमेंट ऑन द versatility and the aptness of the stage setting as per the requirement of the play A Midsummer Night's Dream. इथं उत्तर आपण सांगू शकू the play is set in the woods. The wood is the suitable place to show magic and the world of fairy. There is law and order in Athens, so it is very difficult to show situation of chaos in Athens. So Shakespeare
selected the wood outside the Athens as a setting for the play. Activities based on plot of the play. State whether the following statements are true or false. Lysander and Demetrius fall in love with Helena as a result of the love potion. The statement is true. Oberon transforms Bottom's head into that of an ass. Now the statement is false. The correct statement is Puck transforms Bottom's head into that of an ass. Titania falls in love with an ass. This statement is also false. Titania falls in love with an ass-headed man who is Bottom. Both Demetrius and Lysander fight for Hermia. This statement is false. The correct statement is both Demetrius and Lysander fight for Helena. नंतर पहा पुढची ॲक्टिव्हिटी. गिव्ह रिझन्स. ओबेरॉन अँड टिटानिया fight for the custody of the Indian boy because Oberon wants the Indian boy as his servant and Titania wants to look after the boy as she had promised to his mother. She had adopted the boy. Next activity. The consequences of Oberon's jealousy for Titania are comic rather than tragic. Comment. इथं आपण सांगू शकतो पहा, ओबेरॉन्स जेलसी फॉर टिटानिया. ओबेरॉन फक्त काही काळासाठी टिटानियाचा तिरस्कार करतो आणि हा जो की प्रसंग आहे तो आपल्याला थोडासा मजेशीर वाटतो दुःखद वाटण्यापेक्षा. तर याचं उत्तर आपण सांगू शकतो पहा, ओबेरॉन इज जेलस ऑफ टिटानियाज लव फॉर द इंडियन बॉय. He wishes the boy to become a part of his court. Oberon makes a plan to get the boy. He tells Puck to use magic love potion that will make Titania to fall in love with the first person she sees. The mischievous Puck had given the head of an ass to Bottom. Titania sees the face of Bottom, who had the head of an ass, and falls in love with him. She loves Bottom and gives up the Indian boy to Oberon. Oberon reverses the magic. Titania forgets Bottom and the incident ends happily. It makes us laugh. नंतर पहा पुढची ॲक्टिव्हिटी. There are some reasons why Theseus was initially against but later gave consent for the marriage of Hermia with Lysander. Explain. सुरुवातीला जो ड्यूक ऑफ अथेन्स आहे थिसियस हा हार्मिया आणि लायझँडर यांच्या लग्नाच्या विरोधामध्ये असतो, परंतु नाटकाच्या शेवटी हार्मिया आणि लायझँडर यांच्या लग्नाला ड्यूकची परवानगी भेटते. यासंबंधी उत्तर आपण सांगू शकतो, इनिशियली थिसियस द ड्यूक ऑफ अथेन्स was against the marriage of Hermia with Lysander because Aegeus, the father of Hermia, wants her to marry Demetrius. According to the Athenian law, the father has a right to decide his son-in-law. Hence, following the law and Aegeus's wish, the duke was against the marriage of Hermia and Lysander. But the duke sees the love between Helena and Demetrius. He happily allows Hermia to marry Lysander. Now see the activities based on form of the play. Select the correct options. A Midsummer Night's Dream is a. Now here we see different 6 points. या 6 पॉईंट्सपैकी इथं 4 पॉईंट्स हे इथं तुम्ही ऑप्शन म्हणून किंवा उत्तर म्हणून सांगू शकता. इथं आपण सांगू शकतो, अ मिडसमर नाईट्स ड्रीम इज अ पोएटिक ड्रामा. इट इज कॉमेडी ऑफ एरर्स. द प्ले इज बेस्ड ऑन फॅन्टसी
अँड इट बिलॉंग्स टू रेल्म ऑफ ड्रीम्स. अशा प्रकारे या ठिकाणी 6 पर्यायापैकी दिलेले 4 पर्याय हे उत्तर आहेत. नंतर पहा पुढची ॲक्टिव्हिटी. फाइंड 2 or 4 एक्सप्रेशन्स ऑफ ह्युमर फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट. तर या ठिकाणी तुम्ही बरेचसे एक्सप्रेशन्स सांगू शकाल जे की विनोदी आहेत. जसे की लायझँडर सेज व्हेन आय कम वेअर ही कॉल्स देन ही इज गॉन. आणखी एक पहा. पक सेज जॅक शॅल हॅव जिल. अशा प्रकारे जे काही ह्युमरस एक्सप्रेशन्स आहेत, विनोदी वाक्य आहेत, ते इथं तुम्ही सांगू शकाल. नंतर पहा पुढची ॲक्टिव्हिटी. अ मिडसमर नाईट्स ड्रीम इज वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल्स ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडी ऑफ एरर्स. कमेंट. शेक्सपियरचं हे नाटक अ मिडसमर नाईट्स ड्रीम हे एक उदाहरण आहे कॉमेडी ऑफ एरर्स या प्रकारच्या नाटकाचं. मग यासंबंधी कमेंट लिहित असताना आपण उत्तर सांगू शकतो. ते उत्तर पहा. कॉमेडी ऑफ एरर्स इज अ ह्युमरस प्ले that involves people being mistaken for other people. There is a situation in which many mistakes are made. At the end of the play, everything is put right and everyone is happy. The play A Midsummer Night's Dream is an example of Shakespearean comedy of errors. Puck's mischievous deeds make the play comic. The fairy queen, Titania, falls in love with an ass-headed human, Lysander and Demetrius. Both the men are in love with Hermia, but in the forest, because of magical love potion, both the men begin to love Helena. It creates a great amusement for the audience. The confusion is ended at the end of the play. The play ends in multiple marriages. There is happy ending. The play is one of the best examples of a Shakespearean comedy of errors. There are some activities based on theme of the play. See page number 173. Shakespeare is acknowledged as the greatest writer because he understood human nature better than anyone else. Explain the statement in context of the play. या प्रश्नाकडे पहा. इथं असं म्हटलं पहा, शेक्सपियर हा एक असा लेखक होता की ज्याने मानवी स्वभावाचा पूर्णपणे अभ्यास केलेला होता. आणि मानवी स्वभावाचा अभ्यास केल्यामुळं किंवा मानवी स्वभावाचं वर्णन नाटकामध्ये केल्यामुळंच अगदी 500 वर्षानंतरसुद्धा ही नाटकं जगप्रसिद्ध आहेत. नाऊ ही जी काही थीम आहे, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्ले. आपल्या नाटकाच्या संदर्भामध्ये तुम्हाला ही थीम कशा प्रकारे सांगता येईल याचं उत्तर आपण सांगू शकतो पहा. शेक्सपियर अंडरस्टूड ह्युमन नेचर बेटर दॅन एनीवन एल्स. He has fully understood human emotions like love, friendship, jealousy, loyalty, possessiveness, etc. There are noblemen from Athens, fairies, and workers in the play. Shakespeare understood the feelings and emotions of all. The play shows that love is mightier than loyalty and friendship. नंतर पहा पुढची ॲक्टिव्हिटी. प्रूव्ह with the theme of the play or the extract that the deeper human emotion which profoundly interested Shakespeare was jealousy. नाटकामध्ये एक महत्त्वाची थीम आहे, ती म्हणजे जलसी. तेव्हा यासंबंधी तुम्ही उत्तर सांगू शकाल. द थीम ऑफ द प्ले अ मिडसमर नाईट्स ड्रीम is a mixture of love and jealousy. There is theme of love, there is theme of jealousy. Though Oberon loves Titania, he is jealous of her love for the Indian boy. When Hermia comes to know that her beloved Lysander has fallen in love with Helena, she is jealous to Helena. Lysander and Demetrius love Helena because of the magical love potion. Both were ready to kill each other because of jealousy. Love and jealousy are the main emotions running throughout the play. Now see the activities based on language of the play. Interpret the following lines in simple English. या ठिकाणी
काय तुम्हाला लाईन्स दिलेले आहेत आणि याचं स्पष्टीकरण आपण सिम्पल इंग्लिशमध्ये सांगू शकतो. पक आय विल फॉलो यू. हे जे काही लाईन आहे किंवा एक्सप्रेशन आहे याचं आपण सांगू शकतो सिम्पल इंग्लिशमध्ये स्पष्टीकरण. पक सेज दॅट ही वुड फॉलो हिम ऑर हर. नंतर पहा बॉटम, द फिंच द स्पॅरो. याचा अर्थ असेल बॉटम सिंग्स अबाउट द फिंच अँड द स्पॅरो. नंतर पहा पुढची ॲक्टिव्हिटी, कमेंट ऑन द लिटररी डिव्हाइस यूज्ड इन द फॉलोइंग लाईन्स. Titania says, be kind and courteous to this gentleman. Now, in this line, there is a figure of speech, tautology. Tautology is an expression that says the same thing twice. या ठिकाणी काइंड आणि कोर्टियस या दोन्ही शब्दांचा अर्थ जवळपास सारखाच आहे. सो द लाईन इज अन एक्झाम्पल ऑफ tautology. नंतर पहा पुढची लाईन, टिटानिया सेज, कम वेट अपॉन हिम, लेड हिम टू माय बॉवेर. इथं आपण सांगू शकतो द लाईन इज अन इम्पॅरेटिव्ह सेंटेन्स. हे एक आज्ञार्थी वाक्य आहे. नंतर पहा शेवटची ॲक्टिव्हिटी, शेक्सपियर्स पोएट्री हॅज कम टू बी व्हॅल्यूड फॉर इट्स ओन सेक ऑन द स्टेज. कमेंट विथ रेफरन्स टू द प्ले अ मिडसमर नाईट्स ड्रीम. या नाटकामध्ये जे काही नाटकाची भाषा आहे ती आहे म्हणतो आपण पोएटिक लँग्वेज. मग यासंबंधी आपण इथं उत्तर सांगू शकतो, द प्ले अ मिडसमर नाईट्स ड्रीम इज अ पोएटिक ड्रामा. शेक्सपियर हॅज यूज्ड फिगरेटिव्ह लँग्वेज टू मेक द प्ले इंटरेस्टिंग. ही हॅज यूज्ड ब्लँक व्हर्स. द वर्ल्ड ऑफ ह्युमन्स अँड द वर्ल्ड ऑफ फेअरी is described by using poetic devices like irony, simile, metaphor, tautology, personification, etc. The play is an example of comedy of errors in poetic form. Dear students, listen my another video lecture based on summary of the play and prepare your own notes. Thank you for watching. Have a nice day.